ஸோ பிளேஸ்மெண்ட் டீட்டெயில்ஸ் வந்து அப்டேட் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் அந்த பிளேஸ்மெண்ட் டீட்டெயில்ஸ் அப்டேட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா யூ கேன் ஈஸிலி see the another tab that is called market tab, apply job tab ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். ஸோ அதை செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா you can see all n number of opportunities will be there. ஓகேங்களா? பட் இது சம்டைம்ஸ் வந்து என்ன ஆகும்னா சின்ன சேஞ்சஸ் இருக்கும் உங்களோட இதில் வந்து ஃப்ரண்ட் எண்ட் உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னா ஸோ ஃப்ரண்ட் எண்ட் பேஸில் மேபி அதர் டெக்னாலஜிஸோ ஏதோ ஒன்று யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அதை ஜஸ்ட் ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துக்கோங்க, அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணிவிட்டு அண்ட் தென் யூ கேன் அப்ளை ஃபார் தட் ஜாப். இஃப் யூ ஆர் ஓகே வித் தி அதர் லொக்கேஷன்ஸ் ஆல்சோ வெல் அண்ட் குட் யூ கேன் அப்ளை இட். ஓகேங்களா? சம்டைம்ஸ் அதர் லொக்கேஷன் ஆப்ஷன்ஸும் வரும், பட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இஃப் யூ கைஸ் ஆர் ஓகே வித் தட் யூ கேன் அப்ளை அண்ட் கிராப் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். ஓகேங்களா? ஸ்டில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சில ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எப்படி இருக்கும்னா இப்போ லாஸ்ட் டைம் ஒன்று வந்திருந்தது. ஸோ அதில் வந்து ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோமே ப்ரொவைட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வித் அ குட் பேக்கேஜோட. ஓகேங்களா? ஸோ டோன்ட் மிஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷனை கிளியராக படிச்சுட்டு அண்ட் தென் யூ கேன் அப்ளை ஃபார் இட். ஓகே, கிளியராமா? ஃபைன். ஸோ நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது என்னன்னா ஐ வாண்ட் எவ்ரி ஒன் டு கெட் பிளேஸ்ட். that is my only intention. ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு வருவோம். ஃபஸ்ட்டு நான் இதை உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணியாச்சு. தென் கூகுள் ஷீட், ஒன் செகண்ட் லெட் மீ செக் தி கூகுள் ஷீட். வைஷாலி, இஃப் யூ கம்ப்ளீட்டட் எனி பேட்ச் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருந்தீங்கனாலும் எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் இங்கே வந்து நான் ஒரு கூகுள் ஃபார்ம் லிங்க்கை கொடுத்துருக்கேம்மா. இதில் போனீங்க அப்படின்னா யூ கேன் see the email, sorry that is name, உங்களோட இமெயில் அட்ரஸ் அண்ட் காலேஜ் நேம் அண்ட் ஸ்க்ரீன்ஷாட் ஆஃப் ஹேக்கர் ரேங்க் ப்ரொஃபைல். ஸோ அதை கேட்டிருக்கோம். யூ ஹாவ் டு ப்ரௌஸ் அண்ட் அப்லோட் இட். அண்ட் ஸோ யார் யார் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்களோட நான் சேவ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ மதி, நீங்கள் தானா? நீங்கள் ஏதோ ஒரு ஸ்டிக்கர் மாற்றி அனுப்பிச்சிட்டிங்க. ஸோ கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருந்துக்கோங்க. இட் இஸ் நாட் ஒன்லி ஹியர். ஸோ வேறு எங்கேயாவது நீங்கள் ஜாயின் பண்ணாலுமே ப்ளீஸ் வெரி கேர்ஃபுல், என்ன சென்ட் பண்ணுறீங்கன்னு பார்த்துக்கோங்க. சரிங்களா? ஸ்ப்ரிங் ஹேக்கர் ரேங்க். Yes, in the meanwhile can I have the project that is batch? ஸோ எந்தெந்த குரூப் அப்படின்றது மட்டும் எனக்கு நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா போதும் இப்போதைக்கு. ஸோ ஐ வில் ஆட் இட் ஹியர். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு தட் இஸ் ப்ராஜெக்ட் நேம் கொடுத்தவங்க எல்லாருமே யூ கேன் ஸ்டார்ட் வித் யுவர் ப்ராஜெக்ட் நேம்ஸ் அண்ட் எவ்ரி திங். Here I cannot see the name. So the name ஓட சென்ட் பண்ணுங்கம்மா. நம்பர் 73975 இந்த நம்பர் கொஞ்சம் எனக்கு ஐ கேன் see the டீட்டெயில்ஸ், பட் உங்களோட நேம் இல்லை. ஸோ நேமோட எனக்கு சென்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, so only 3 screenshot I got. I don't know what about the remaining students. Okay, fine. So next நம்ம ப்ராஜெக்டோட லிஸ்ட் எடுத்துடலாம். கூகுள் ஷீட். So this is our project details, right?
Okay, let me also change this to GCE Tanjavur College. ஓகேவா? ஸோ இப்போ யார் யார் நேம் கொடுத்துருக்காங்கன்னு செக் பண்ணலாம். ஸோ ரிமைனிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸு ப்ளீஸ் சென்மே. கவிமல்லர் உங்களோடது தானே அது? உங்களோடதுல நேம் தெரியலையா? ஓகே ஃபைன். இந்த இதுவும் எனக்கு தெரியலம்மா. ஸோ தேர்ட் பர்சன் இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட் அனுப்பிச்சிருந்தீங்க, அதுலேயும் எனக்கு நேம் தெரில. ஸோ லெட் மீ ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ அஸ்வின் டீம். நான் அது குரூப் 1ன்னு போட்டுக்கிறேன். ஓகேங்களா? ஸோ எவ்ரிவன் ப்ளீஸ் ஸ்டார்ட் டு திங்க் அபவுட் யுவர் ப்ராஜெக்ட். ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபைண்ட் பண்ணுங்கள். என்ன ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டோ அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிங்க. கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் தென் யூ கேன் மூவ் ஆன் டு த ப்ராஜெக்ட். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த ப்ரொசீஜர். First you guys have to tell me the problem statement. Okay, so think and tell me so I can so இன்னைக்கு வெட்னஸ்டேவா, so while coming on Friday just make sure that you guys are available with your problem statement and solution. ஓகேங்களா? ஒரு 2 days டைம் எடுத்துகிட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள். So now where is the name? Ashwin. நேம் லிஸ்ட்ல இல்லையா? ஓகே, அஸ்வின் எம்மா. ஸோ லெட்ஸ் சே நான் அது குரூப் 1ன்னு கொடுத்துக்கிறேன். ஓகே, ஸோ வேறு யார் இருக்கா? மதியழகன். பிரசன்னகுமார். வினேஸ்வர். ஸோ நீங்கள் இன்னும் ப்ராஜெக்ட் டீட்டெயில்ஸ் மட்டும் தரணும். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட்டு எங்கள் டீமு. ஸோ நான் அந்த டீம் குரூப் 2ன்னு கொடுத்துக்கிறேன். ஸோ எல்லாமே குரூப்போட இதை எடுத்துக்கோங்க. அண்ட் இந்த டீமில் ஒரு வாலண்டியர் மாதிரி, அதாவது ஒரு குரூப் லீடரை உங்களுக்குள்ளேயே நீங்கள் பேசி இதை எடுத்துக்கோங்க. பிகாஸ் நான் உங்களை தான் ஃபஸ்ட்டு கேட்பேன். சரிங்களா? ஸோ ஒரு டீம் மெம்பர் மாதிரி உங்கள் டீம் மெம்பர் நேமும் எனக்கு, சார் தட் இஸ் லீடர் நேமும் எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ இவங்க எல்லாருமே குரூப் 2. ஓகே, சர்குண சுந்தரி அண்ட் வைஷாலி அண்ட் சிவசங்கரி அண்ட் தங்கஸ்வேதா. ஓகே,
ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் இன்னும் ஒரு டீம் நேற்று 2 டீம் சென்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஷாலினி. Remaining students, please send your team members name. Group create பண்ணி send பண்ணுங்கம்மா. This is mandatory. நீங்கள் என்னதான் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணாலுமே you have to complete the capstone projects. Otherwise இது that is உங்களுக்கு ஒரு participation certificate கூட கிடைக்காதுமா. So please understand and share your group details. So Sindhuja group 3 வந்து நீங்கள் எல்லாமே ஷாலினி and Sindhuja, Saubarnika, okay. So Vijayalakshmi, Saubarnika, Sindhuja and Shalini, they are all the same team. And then 3 so 3 group details are. So please make sure that you should submit your problem statement and solution by on coming Friday வந்து எனக்கு submit பண்ணணும். ஓகேங்களா? This is group 4. சீரியல் நம்பரோட கொடுத்துருக்காங்க. அபிநயா இ தானே. Okay ma, what about the other students? So என்னைக்கு நீங்க project name that is உங்களோட details send பண்றீங்க? Remaining students, yes, இன்னைக்குள்ள send பண்ணிடுவீங்களா? Remaining students, can I get the response? Okay, fine. Okay, fine. ஸோ இது வரைக்கும் எனக்கு ஹேக்கர் ரேங்க்கில் ஒரு 3 to 4 ஸ்க்ரீன்ஷாட்ஸ் தான் வந்திருக்கு. ரிமைனிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ளீஸ் சென்ட் யுவர் ஸ்க்ரீன்ஷாட் அண்ட் ஆல்சோ அப்லோட் இட் இன் த கூகுள் ஃபார்ம் விச் ஐ ஹவ் கிவன் ஹியூ. ஓகேங்களா? கூகுள் ஃபார்ம் எங்கே ஷேர் பண்ணியிருந்தேன், இங்கே கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா கூகுள் ஃபார்மை, இந்த ஃபார்மில் போய்ட்டு அப்லோட் பண்ணிவிடுங்க. டெய்லி ஆக்டிவிட்டீஸை அப்லோட் பண்ணியே ஆகணும். ஓகேங்களா? அண்ட் ஓகே, ஐ காட் ஒன் மோர் ப்ராஜெக்ட் ஃப்ரம் கவி மலர். ஃபர்ஸ்ட் நேமே ஸோ குரூப் 5 நீங்கள் ஓகேங்களா? ஸோ 5 குரூப்ஸ் இது வரைக்கும் க்ரியேட் ஆகிருக்கு. Sorry for the background noise ma. ஓகேங்களா? ஸோ இது வரைக்கும் ஸோ டோட்டல் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் 84ல் எனக்கு 5 தட் இஸ் குரூப் கிடச்சிருக்கு.
So let's say 4 ன்னு வச்சுக்கோமே, 4ன்னாலும் 20 students, 4 into that is 5 batches நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ அப்படின்னா நம்மளுக்கு டோட்டலி ரொம்ப லெஸ் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக கொடுத்துருக்கீங்க. ரிமைனிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ளீஸ் அப்டேட் யுவர் திங்ஸ். Okay, I got one more team, Jernia. So the team 6 எடுத்துக்கலாம். Team 6 ready and team 7. ஓகேம்மா. ஸோ எல்லாருக்குமே சொல்கிறேன், இன்றைக்கி வந்து லாஸ்ட் டேட் வச்சுக்கலாம் ஃபார் குரூப் மட்டும் டிசைட் பண்ணிவிட்டு சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து தே ஆர் இன் அரியர் எக்ஸாம் ரைட். ஸோ அவங்ககிட்ட கன்சல்ட் பண்ணுங்கள். பட் ஐ டோன்ட் நோ அபவுட் தி அட்டெண்டன்ஸ் நான் செக் பண்ணணும் அவங்களுக்கு. அண்ட் யூனோ ப்ராஜெக்ட் நேமு அண்ட் தி ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டு அண்ட் தி சொல்யூஷன். ஓகேங்களா? அதுக்கான சொல்யூஷன் என்ன ஃபைன் பண்ணியிருக்கீங்க, ஏன்னா ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டு, ப்ராஜெக்டோட நேமு அண்ட் சொல்யூஷன், இது மூணுமே வந்து யூ ஹாவ் டு சப்மிட் ஆன் தட் இஸ் கம்மிங் ஃப்ரைடே. ஆன் 5th அன்னைக்கு எனக்கு ஒரு ஐடியா மட்டும் போட்டு வச்சுக்கோங்க, என்ன ப்ராஜெக்ட் சூஸ் பண்ண போகிறீங்க. அதுக்கப்புறம் டெக்னாலஜி அதை ரன் பண்ணுறது, எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது, தட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் திங். ஓகே, பட் வாட் இஸ் யுவர் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட், தட் ஷுட் பி அ குட் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து the group name, sorry not group name, project name and the problem statement and the solution. ஓகேங்களா? ஸோ இது மூணுமே you have to submit on problem statement and then project name and one more thing, proposed. ஸோ இதை நீங்கள் இந்த வீக் முடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து யூ கேன் ஸ்டார்ட் வித் அ ஃப்ரண்ட் அண்ட் பார்ட். உங்களோட ப்ராஜெக்டோட ஃப்ரண்ட் அண்ட் பார்ட்டை நீங்கள் நெக்ஸ்ட் வீக் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் கம்ப்ளீட் பண்ண. ஓகேங்களா? ஸோ இது மூணுமே நீங்கள் அது ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுங்க. ஸோ லெட் மீ ஆல்சோ ஷேர் ஆல் தோஸ் டீட்டெயில்ஸ். பாசிபிள் ஐ கேன் ஷேர் இட் நவ்.
ஓகே, இன்னொரு டீம் வந்திருக்காங்க. ஸோ டோட்டலி எத்தனை டீம் இருந்தது? 9 teams இருக்கா? ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அ 10th team. ஓகே, 9th டீம்ல 2 பேர் ஆட் பண்ணிருக்கீங்களா? குமார் group 9. கொஞ்சம் ப்ராஜெக்டை எஃபெக்டிவாக பண்ணுங்க, ஓகேங்களா? டோன்ட் ஃப்ரண்ட் எண்ட் மட்டும் தயவு செஞ்சு எடுக்காதீங்க. கனெக்ட் வித் சம் பேக் எண்ட், ஓகேங்களா? பேக் எண்ட் வச்சு இது கனெக்ட் பண்ணுங்கள். ஒன்ஸ் நம்ம போர்ஷன்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணோன்னே வி வில் ஒர்க் ஆன் இட், ஓகேங்களா? ஸோ எப்படி இது பண்ணலாம், ஐ கேன் ஷோ யூ சம் டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸாம்பிள். ஸோ ஜேஎஸ்பி வச்சு கனெக்ட் பண்ணுறது, சர்வ்லெட் வச்சு எப்படி ஃப்ரண்ட் எண்டு பேக் எண்டோ கனெக்ட் பண்ணுறது, and React.js வச்சு ஸ்ப்ரிங் பூட்டில் எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது. ஸோ மோஸ்ட்லி ஐ வில் ட்ரை டு ஷோ தி எக்ஸாம்பிள் பை டுமாரோ அபவுட் how to connect React.js with Spring Boot, ஓகேங்களா? ஸோ இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு வந்து அந்த எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருந்தேன்ல, அந்த ஸ்ப்ரிங்கு அண்ட் தென் ஸ்ப்ரிங் பூட். ஸோ இதுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் என்ன? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நிறைய பேர் கன்ஃபியூஷன் ஆனீங்க அண்ட் ஸ்டெப்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது, ரைட்டா? ஸோ ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் யூ இன் அ டீட்டெயில்டு மேனர். ஸோ எப்படி வந்து நம்ம ஸ்ப்ரிங் இதில் ஒர்க் பண்ண முடியும் அண்ட் என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ட் இன்டர்வியூ பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நம்ம பார்க்கலாம், ஓகே? ஸோ என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் இருக்குது ஸோ இன்டர்வியூ பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில். ஸோ லெட்ஸ் see that as well. ஓகே, ஃபைன். ஸ்ப்ரிங் பூட்டில் என்னென்ன இம்பார்ட்டண்ட், ஸ்ப்ரிங்கில் என்ன இம்பார்ட்டண்ட் கான்செப்ட்னு பார்க்கலாம். ஸோ லெட் மீ ஓப்பன் சம் சிம்பிள் பிபிடி. ஓகேங்களா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்ப்ரிங்குனா என்ன, அது எதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணணும், ஃபஸ்ட்டு அதை நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ நேற்று வந்து நம்ம வி ஸோ லாட் ஆஃப் திங்ஸ், ரைட்? எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் அப்படின்றத பார்த்தோம். பட் நம்மளுக்கு ஒரு பேசிக் ஐடியா வந்து நம்மளுக்கு இன்னும் இல்லை, ஸ்ப்ரிங்குனா என்ன அப்படின்ட்டு, ரைட்டா? ஸோ அதுக்காக தான் நான் அதை எலாபரேட் பண்ணி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஸோ வாட் இஸ் ஸ்ப்ரிங் அண்ட் ஹவு வி கேன் ஒர்க் வித் தி ஸ்ப்ரிங் அண்ட் வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வி ஹேவ், ஓகேங்களா? ஸோ என்னென்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கும் இதை பற்றி அப்படின்றது பார்க்கலாம். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ ஓப்பன் சோர்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் திஸ் இஸ் அ ஓப்பன் சோர்ஸ். ஸோ யார் வேணால் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி வி கேன் யூஸ் இட் ஆஃப். திஸ் இஸ் அவைலபிள் டு த பப்ளிக், ஓகே? அண்ட் திஸ் இஸ் அ ஓப்பன் சோர்ஸ் ஃப்ரேம் ஒர்க். ஸோ இது என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா இட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் அ ஃப்ரேம் ஒர்க், ஓகே? And this is for building what? இது எதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம்? To building Java based enterprises application, okay? enterprises application develop பண்றதுக்கு build பண்றதுக்கு we are using this. These are the very important point, you should make a note of it, okay? So Spring is a open source framework and building a Java based enterprises application, okay? And வேற என்ன பாயிண்ட் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா the next third point we can say it provides a comprehensive infrastructure support, okay, making it easier to develop. So this is more easier. So நம்ம பில்ட் பண்ணுறோம் easier. ஸோ அதை எப்படி பில்ட் பண்ணலாம்னா easier to develop a robust and maintainable support, okay?
So these are the different things we have. First is the open source framework, and then building a Java based enterprises application, and this is easier to develop and maintainable support. ஸோ ஒரு ஜாவா அப்ளிகேஷன் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம். பட் இது இந்த ஸ்ப்ரிங் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு, அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். தட் இஸ் வே வி ஆர் கோயிங் ஃபார் த ஸ்ப்ரிங். ஓகேங்களா? ஸோ இதில் என்னென்ன கோர் கான்செப்ட் வி ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்ன கோர் கான்செப்டை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். ஸோ கோர் ஸ்ப்ரிங்குன்னு சொல்லுவாங்க. ஸ்ப்ரிங்குன்னு சொல்லலாம், இல்லை அப்படின்னா கோர் ஸ்ப்ரிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஓகேங்களா? ஸோ கோர் ஸ்ப்ரிங் அப்படின்னா என்னென்னா is based upon, so ரெண்டு important thing இருக்கு. ஸோ ஒன்று வந்து வில் call it as a IOC, இன்னொன்று வந்து DI. So what is IOC? So IOC means inversion of control. Inversion of control. And DI means dependency injection. Okay, so இந்த ரெண்டு core concept தான் Spring ஓட main important thing. Okay, first we learn what is Spring. Spring means it's an open source framework, and second one we can build a Java based enterprises application, and third point one we can maintain and develop a easier and robust maintainable code. ஓகேங்களா? ஸோ அப்ளிகேஷன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணலாம். அண்ட் கோர் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் வந்து என்னென்னா IOC and DI. IOC means inversions of control, and the another one DI means dependency injection. ஓகேங்களா? ஸோ இதை எப்படி பேசிக்காக நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது, வாட் இஸ் DI. ஸோ டிஐனா எப்படி யூஸ் பண்ணுவாங்க, அண்ட் திஸ் ஒன் வாட் இஸ் IOC. லெட்ஸ் see that. Okay, we can see like what it is. Okay, so what it is, what is in the inversion dependencies as inversions of control and dependency injection na enna ஏன் இது வந்து key concept அப்படினு பாத்தீங்கன்னா that promotes a loose coupling. And so main why we are using this IOC and DI. so ஏன் வந்து இந்த DI and the IOC நம்ம யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா important thing is loose coupling loose coupling and next வந்து பாத்தீங்கன்னா modular design. so இந்த main reason காக தான் we are going with this. please students இதெல்லாமே கொஞ்சம் points எடுத்து வச்சுக்கோங்க, because if you get a spring opportunities, so these are the key points to remember. ஓகேங்களா? so this promotes a loose coupling and the modular design. next we'll learn about what is the flow of this IOC. so IOC எதுக்காக போகணும்? so IOC ஒரு definition. so இப்போ நம்மளுக்கு புரிஞ்சிருச்சு. that is a springன்றது வந்து the main concept is going to be IOC and DI. but what is IOC and what is DI? IOC means it's a control of the flow of program
is inverted. So example or framework எடுத்துக்கலாம். It's it's going to take a control and manage the execution of an application. ஓகேங்களா? So in the framework, okay, so framework takes a control and manages the execution of the application. ஓகேங்களா? ஸோ இது ஜென்ரல் மீனிங் ஆஃப் திஸ் ஐஓசி. ஐஓசியோட ஜென்ரல் மீனிங் என்னென்னா, ஸோ த ஃப்ரேம்வொர்க் டேக்ஸ் அ கண்ட்ரோல் அண்ட் மேனேஜ் த எக்ஸிக்யூஷன் ஆஃப் தி அப்ளிகேஷன். But in Spring, this is achieved through the IOC container. So, which is responsible for, so இதோட responsibility என்ன Springல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, so it will create and manage and write sorry, not right, wiring. Again, say it as wiring. Wiring the application components. ஓகேங்களா? ஸோ என்னென்ன ரீசனுக்காக நம்ம இது யூஸ் பண்ணுறோன்னா, ஸோ ஐஓசி mainly to create and then to manage, and the last one is wiring. Okay, so these are the a different important thing that is wiring. So இதெல்லாம் என்ன particular இதுக்கு பண்ண போகுதுன்னா, a component, applicationல இருக்கக்கூடிய component means nothing but நம்மளோட classes. ஓகேங்களா? நம்ம classes create பண்ணுறோம் இல்லையா? So that is called as a component here. ஓகே, ஸோ அதை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு, மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு, அது ஒயரிங் தட் இஸ் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு, ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே வந்து we are going to use this IOC. IOC is nothing but to take control and manage the execution of a application. Clear? So next we'll see about dependency injection. So அது எதுக்காக? 1 minute students. So what is DI? So DI is the dependency injection. So dependency injection means, so where example dependency of a component or injected from outside. So இதிலிருந்து நமக்கு inject ஆகும் rather than the component creating or managing its dependencies. ஓகேங்களா? So இதோட ரோல் என்ன அப்படின்னா, so dependencies, so component ஓட dependencies இருக்கும் இல்லையா, dependencies of a component or injected, okay, or injected from outside. So dependencies na enna நம்ம we know, right, நம்ம dependencies la download பண்ணுவோம் இல்லையா. So from this STS Spring Suite tool, sorry, not Spring Suite tool, that is a Spring IO tools ஒரு இது இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அதில் போய் நம்ம டிபெண்டன்சிஸ் டவுன்லோட் பண்ணணும். ஸோ அந்த டிபெண்டன்சிஸ் ஆஃப் அ காம்பனண்ட், ஒவ்வொரு காம்பனண்ட்டோட டிபெண்டன்சிஸுமே ஆர் இன்ஜெக்டட் ஃப்ரம் அவுட் சைட், அவுட் சைட்லேருந்து நம்மளுக்கு இன்ஜெக்ட் ஆகும். ஸோ ரேதர் தென் த காம்பனண்ட் கிரியேட்டிங் ஆர் மேனேஜிங் இட்ஸ் டிபெண்டன்சி. ஸோ ஸ்ப்ரிங் ஆக்சுவலி சப்போர்ட்ஸ் டிஐ. ஸோ டிஐ வந்து சப்போர்ட் பண்ணும். எப்படி நம்மளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா 3 ways நம்மளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும். ஒன் இஸ்
using, so நேது நம்ம the concepts பார்த்தோம். One is constructor injection, constructor மூலமா inject பண்ணலாம், or sector injection, or the third one is method or field injection we can say. Okay, so these are the different injections we have. Clear students? புரிஞ்சுச்சா இது வரைக்கும்? So can I get some questions or ரெண்டு questions கேட்கலாமா? Because I just want to confirm whether you guys have understood or not. So why we need to go for spring? Because ஸ்ப்ரிங்கில் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குமா, ஸ்ப்ரிங் பூட்டில் ஓகேங்களா. நீங்கள் இப்போ ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறப்போ கூட மோஸ்ட்லி ட்ரை டு டூ இட் இன் ஸ்ப்ரிங் அண்ட் ஸ்ப்ரிங் பூட். இதில் ஃப்ரண்ட் எண்டு நீங்கள் ரியாக்ட் ஜேஎஸ் யூஸ் பண்ணலாம், நம்ம லேர்ன் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா ப்ரோக்ராமில். உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சுனாலும் நீங்கள் கேட்கலாம். So why we need to go for spring? Give me a minute. Yes. Yes, may I know who is this? Okay. Okay, from your end also it is not working. Okay, sir. Actually, it is working on my laptop, and for every student it's working, but there is some issue, I guess. So let me check with again, sir. Totally, I have 9 hours of training session is going on. That's why I'm not able to connect with her. Yesterday also I tried to connect with her in the session, but she didn't join yesterday. That's why I'm struggling a lot. Ask her to join the session today so that I can guide with her. Okay. I don't know. That's what I'm saying, sir. There is some issue in the browser or something like that. So ask her to check or uninstall and reinstall the browser once. Oh, okay. Mm-hmm. Okay. So don't ask her to don't worry about this. So I will connect with her. Okay, at 4 o'clock. After 4 o'clock, I can connect with her. Okay. So building a Java based enterprises application and it's open source framework. Okay, great, ma. So I hope you guys got some idea about the spring. Alright, so spring, and may I know what are the core concept that is a core of this spring is based on which particular principles? What are the important principles we need to know about spring? Yes, IOC and DI, that is inversion of control and dependency injection. Great. And next one is what is IOC and what is dependency injection? What is the definition of IOC and dependency injection? Why we are going for IOC and dependency injection? Yes, to create or manage or wiring to control and manage the execution of application, mainly the components. Okay, so it will create, manage and wiring the application components. And what about the dependency injection? Dependency injection.
Yes, dependencies of a component that are injected from outside, right? Okay, fine, perfect. So now we can see how we can write this code. Okay, what are the important things we need to know while executing the code? Okay, so let's see. So here I'm going to use only the the beans, like Java based things. I'm not going to use the XML based. Okay, so let's see one simple example on the Spring. Okay, ma. So now we can see one simple project how to execute the things using a Spring. Okay, so let's create one platform here. Like let's. So before doing this, you should have installed the Maven. So that is compulsory. Okay, so I'm just selecting this, and you can give whatever the name you want. Click on next. So group ID, let me give com.edunet f, and the artifact ID. So that is the application name. So application name is Spring Example is my application name. So now it is done. So now we can go to the this particular Java file and right click here. We can create a package name. Let me give a com dot edunet tsp. Okay, so this is my package name. So I have created. So after this I can right click on this and you can create a class. So this class is going to be called as a component in Spring. Okay, so let me give it as app. So inside the app we need to give some details here. Before that I need to create one more package. Let's say new package, or else I can do it here itself inside this. Let me create new class app test. Okay, so I have two files right now. So and then you can also, so inside this you can also create some folder. So we will create a Spring Beats XML configuration. Okay, so Maven will treat all the files under this resource folder as a resource files. Okay, so here we can create a new file. XML. So I'm giving it as .
So spring.xml file is also ready. So now the third part is pom.xml. In the pom.xml, so just remember students, these are called as a components and this is called as a spring.xml. This is especially for a bean purpose. Okay, that is called as a resource. And next is, this is the project. So that is this is the pom.xml. Pom.xml means a project, that is a management tool. So in this project management tool, we need to import some dependencies. Example, what is the name of this application? It's going to be spring example. This is my application, right? So I've given this. So next, if you have specific URL for this Maven, you can also provide it, /URL. Inside this, I'm giving a http://maven.apache.org. Okay, so now whatever the package or the dependencies we need to add it here. So how we can add the dependencies? You need to go to the Maven folder. Repository, just click on this repository and type you need spring, right? So spring core. Let me select the latest one and copy this Maven details here. So like this, you need to add the dependencies. Okay, so this is going to be a child, this is a child of a dependency. So let me add dependencies. That's all. So this is how you will be adding a dependencies in the pom.xml files. Clear, Amma? So how we can add the dependencies? So in the Maven Eclipse, so Maven, this is a Maven file, right? Maven will download the spring dependencies from the library automatically once you given this, and it put into your Maven's local repository. And at the same time, the Maven will add the downloaded library into the Eclipse path for a dependency purpose. So everything will be done from the backend. The only thing is you need to add the dependencies whatever is necessary here. And next is, so we need to write a spring beans. So spring beans, so already we have created one package, right? So here I am creating one more class. Let's say hello world is my class name. So inside this class name, let me create private string data type and name. And next is public void set name of string name. So what is the first one? This is going to be a field and this is going to be a method, right? So inside this method, this dot name is equals to name. I want to get the name as an output, and to print the output, let me create one more. So void print hello. Let me give control space. Hello. Name should be printed here. Clear?
And then this is write a spring beans. Okay, we are writing just a spring beans. A class is normal and Java bean class. So this is called as a Java bean class. So this class must be declared inside a spring bean configuration file. Okay, and the next is we will create the spring XML file, right? So here we need to give the file name. So let's see how we can do that. So for this schema, so here I'm going to use a schema of spring beans. Spring beans schema. So this is my spring beans. So let me copy this and add it here. So bean definitions here. So what is a bean definition? Let's say bean id is equals to so what we can give the id name. Let's say, let me give hello bean is my the name, the id name, and then class is going to be, what is a class? So class is nothing but com.edunet.tsp dot, and the file name I want to run as hello world. Okay, so this is a path. Okay, so and then between after this bean id, what is a step? So we need to add the property. So property name is equals to, want to print the name, right? And the value, you can give a value here. So value is equal to let me give Avi Malar is a name, and this is going to be a self tag, self closing tag. So this is our project. So next is we have added app and app Java hello world. So in this, okay, what happened? Okay, so here we can run the program, and you can also add one more that is file that is called as test Java. Test Java file. So this file, actually after creating this package in the file, this class will load the spring bean configuration file. That is this file here, the configuration will be sent to this particular place and retrieve the spring beans via the getBean method. Using a getBean method, we will be getting a spring bean. Okay, so let's see how we can do that. So here everything is there. So I can add a public static. Okay, let me give main method. Okay, inside the main method I can give application context is equals to new class path XML application content. So the context. So what is the file name? So that you can give it here. So file name is, I'm just connecting what I'm doing. So this particular class will load the spring bean configuration file and retrieve the spring bean via the getBean. So here we will be using getBean. Okay, so from that we can get the details of it. So spring.xml, and then what is the file name? Hello world object is equals to, and here we need to use the object, that is context dot
get the bean. So we are going to get the beans, retrieving the spring beans. To retrieve the spring beans, I need a get bean. Okay, so get bean of hello bean. So id which we have provided in the spring.xml. If you go and check the spring.xml, you can see the hello bean id. So that we are using here to get the bean. Okay, and then finally we can print the output. So obj dot print hello. So this will be available here. Okay, this will be calling this printer hello. So we'll rectify this error. It's not showing up. Let me add it. Two import files are there. So actually it should be available. Let me try to import it. Import org dot spring framework. What is the error it's doing? So we are trying to import it. 1 minute, students. Okay, I just got it. So what will be the problem? So go to the spring.xml, not here, form.xml. So here we need to import the proper one, so then only it will show the output. So let me try to add a different dependencies.
org.framework, and this is going to be a Spring and 2.5.6. Still it is showing an error. Yeah, it has got resolved. Yeah, typecasting is hello world. Clear, am I everyone? So now there is no error. You can run this application. So run as Java application. You can see the output as hello Kavimala. Clear, am I everyone? Any doubts from this, students? Steps note பண்ணியாச்சா எல்லாருமே என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு? வெரி சிம்பிள்மா. pom.xml ஃபைலில் வந்து நீங்கள் டிபெண்டன்சிஸ் இன்ஜெக்ட் பண்ணுவீங்க. அவுட் சைட்லேருந்து டிபெண்டன்சிஸை இன்ஜெக்ட் பண்ணுவீங்க. ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து spring.xml ஃபைலில் வந்து வாட் யூ வில் ரைட் த பாத். எக்ஸாம்பிள் என்ன ஐடி நீங்கள் வந்து கெட் பண்ண போகிறீங்க கெட் பீன்ஸ்லேருந்து. ஓகேங்களா? ஸோ bean id may not be used more than once with the same bean element. ஸோ நீங்கள் இன்னொரு எலிமெண்ட்டை நீங்கள் ஒரு ஐடி க்ரியேட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா ஸோ அதுக்கு வந்து நீங்கள் இன்னும் நெக்ஸ்ட் ஒரு இது க்ரியேட் பண்ணோம். எக்ஸாம்பிள், ஸோ இங்கே வந்து நம்ம ஹலோ பீன் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோமா? வேர் இஸ் த ஃபைல்? ஹலோ வேர்ல்டு. ஓகே, ஹலோ வேர்ல்டுன்னு ஒரு இது க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கு ஒரு ஐடி க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு தென் we were calling it. ஸோ எப்படி ப்ராசஸ் ஆகுதுன்னா இங்கே பாருங்கள். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபைல் வந்து எனக்கு மெயினான ஃபைல்ஸ் மட்டும் சொல்கிறேன். ஹலோ வேர்ல்டுன்னு ஒரு ஃபைல் இருக்குது. ஓகே, ஹலோ வேர்ல்டுன்றது திஸ் இஸ் அ காம்போனண்ட். அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து we have the another file called test. ஸோ டெஸ்ட்டுன்றதும் என்னது? திஸ் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் as a component. ஸோ இந்த காம்போனண்ட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ திஸ் இஸ் மெயின்லி டு ஃபெச் ஆர் டு ரிட்ரைவ் த டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் பீன். ஸோ பீன்ஸோட டீட்டெயில்ஸை வந்து ரிட்ரைவ் பண்ணுறது எது? இந்த ஜாவா ஃபைல் தான். ஓகே, ஸோ திஸ் பர்டிகுலர் கிளாஸ் வில் லோட் a spring bean configuration. Okay, so spring bean configuration, and so எங்கேருந்து எடுக்கும்? It will load the spring bean configuration from the spring.xml file இருந்து நம்மளுக்கு லோட் பண்ணும். கிளியராமா? ஸோ லோட் a spring bean configuration from the அதாவது அந்த spring bean configuration ஃபைல்ன்றது எது? spring.xml ஃபைலில் நீங்கள் ஃபைல் நேம் என்ன வேணால் கொடுத்துக்கலாமா, பட் .xml. ஓகேங்களா? ஸோ திஸ் வில் லோட் த spring bean configuration, and one more thing என்னென்னா just not only the loading and also it retrieve. ஓகே, it retrieve the spring bean. ஸோ எது மூலயமா அதோட spring bean-ஐ வந்து நம்மளுக்கு கெட் பண்ணோம்? யூஸிங் அ get bean அப்படின்ற ஒரு மெத்தட் மூலயமா. இந்த மெத்தட் நீங்கள் எங்கே கொடுப்பீங்க? ஸோ வில் பி மென்ஷனிங் இட் இன் த test.java ஃபைலில் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணணும். And what is the other file? One more file. So other file it is called as a pom.xml file. So in the pom.xml file whatever you are adding, you should make sure the dependencies are correct. So correct ஆன dependencies வந்து நீங்கள் download பண்ணணும். You understand, right? ஸோ இதுக்கு எதுவும் செப்பரேட்டான ஜார் ஃபைல்ஸ் எதுவுமே நம்ம டவுன்லோட் பண்ணல. ஆட்டோமேட்டிக்காகவே என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒன்ஸ் நீங்கள் அதோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்ததுக்கப்புறமா ஸோ அதுவே அந்த லைப்ரரிஸை வந்து டவுன்லோட் பண்ணி பர்டிகுலர் இது வந்து அந்த டவுன்லோட் பண்ணி உங்களுக்கு ஃபெச் பண்ணி கொடுக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ தட் இஸ் pom.xml. ஸோ இன்னும் ஒரு கிளியராக உங்களுக்கு டெஃபினேஷன் சொல்லணும்னா ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ஃபைலில் வந்து maven எல்லாமே கொஞ்சம் தட் இஸ் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்கம்மா. பிகாஸ் இஃப் யூ கெட் an opportunity for this that is for the spring, you can தாராளமாக நீங்கள் போய் அட்டென்ட் பண்ணலாம் இன்டர்வியூ. ஓகேங்களா? ஸோ maven will download
spring libraries. ஸோ என்னென்ன ஸ்ப்ரிங் லைப்ரரிஸ் வேணுமோ அது எல்லாமே இது வந்து டவுன்லோட் பண்ணி கொடுத்துரும். ஓகேங்களா? மேவன் வந்து உங்களுக்கு டவுன்லோட் பண்ணிடணும் ஆட்டோமேட்டிக்காக. ஓகே, ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி okay, so automatically and put into your, so first point is this, one minute students. என்னது அப்படியே இருக்கா? இப்பயா நீங்கள் போடலாமா? நீங்கள் போடலாமா? இதெல்லாம் நாளைக்கு வாங்கிடலாமா? ஏன்னா நாளைக்கு நான் லீவ் தான் போட போகிறேன். நாளைக்கு போய் வாங்கிட்டு வந்துடலாமா? இன்றைக்கி ஒரு நாள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறீங்களா? சேமியா இருக்குது பாருங்கள், சேமியா செஞ்சுருங்க இன்றைக்கி. இல்லை 1 மணிக்கு போகலாமா? இருக்குமா கடை? அப்போ 1 மணிக்கு வரேன். ஓகேம்மா, ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். ஓகேங்களா? ஸோ pom.xml the first point is Maven will download the Spring libraries automatically, and the next point is going to be so it put it into your Maven local repositories க்கு ஷேர் பண்ணிடும். ஓகேங்களா? ஸோ அட் த சேம் டைம் the Maven will add the downloaded libraries into the Eclipse path. ஓகே, தேர்ட் பாயிண்ட் என்னன்னா the Maven will add the downloaded libraries into Eclipse class path. ஓகே அம்மா, ஸோ திஸ் இஸ் த ப்ரொசீஜர். இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் pom.xml எப்படி வந்து ஒர்க் ஆகுதுன்னு. ஃபஸ்ட்டு நம்ம அந்த டிபெண்டன்சிஸ் கொடுக்குறோம் இல்லையா, அந்த டிபெண்டன்சிஸ் மூலயமா Maven will download the Spring libraries. ஸ்ப்ரிங்கோட லைப்ரரிஸை டவுன்லோட் பண்ணிடும், ஆட்டோமேட்டிக்காக டவுன்லோட் பண்ணி ஸோ அதோட லோக்கல் ரெபாசிட்டரியில் நம்மளுக்கு சேவ் பண்ணிடும். சேவ் பண்ணதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா தேர்ட் பாயிண்ட் வந்து Maven add the downloaded libraries whatever we downloaded. ஸோ அது வந்து எக்லிப்ஸில் வந்து நம்மளுக்கு ஆட் பண்ணி கொடுக்கும், எக்லிப்ஸோட கிளாஸ் பாத்தில். கிளியராமா? ஸோ என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ்ன்னு கேன் யூ ரிப்பீட் இட் அகெயின்? pom.xmlோட ப்ராசஸ் எப்படி இருக்கும்? ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து it will download the library dependencies, that is Spring dependencies libraries automatically, and second step வந்து it will after downloading it will store it in the Maven local repository, and third point வந்து finally it will be added into the Eclipse class pathல வந்து நம்மளுக்கு ஆட் பண்ணிடும். கிளியராமா? இந்த 3 பாயிண்ட்ஸ் புரிஞ்சுச்சா pom.xml ஃபைலோடது? கிளியரா? எனி டவுட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஸோ இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. கேன் ஐ கிவ் யூ சம் டைம்? கேன் யூ எக்ஸிக்யூட் இட் நவ்? எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்க்குறீங்களா? ஒரு 10 minutes டைம் கொடுக்கவா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? கேன் வி டூ தட்? சிஸ்டம் வச்சுருக்கீங்களா எல்லாருமே? கேன் ஐ கெட் சம் ரெஸ்பான்ஸ்? சிஸ்டம் வச்சுருக்கீங்களா இல்லை இல்லையா? ட்ரை பண்ணுறீங்களா இல்லை லேட்டராக ட்ரை பண்ணுறீங்களா? ஸோ வாட் எவர் இட் மேபி யூ கேன் டெல் மீ. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வி கேன் பிளான் இட். Give me 1 minute students.
கோயிலுக்கு வரேன், போயிட்டு வந்துடலாமா? சரி வரேன். ஓகேம்மா, ஃபைன். ஸோ யார்கிட்ட சிஸ்டம் இல்லையோ ப்ளீஸ் மேக் ஷுவர்மா, பிகாஸ் ப்ராஜெக்ட் அப்போ டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும். ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோ இல்லை நெய்பர்ஸ் கிட்ட யார்கிட்ட கேட்டு கொஞ்சம் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க, சரிங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் a simple example for a spring. So now we can understand the IOC concepts. So IOC conceptsல யூஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி பண்ண முடியும் ஒரு சிம்பிள் ப்ராஜெக்ட், and what are the important things we need. ஓகேங்களா? For example, if it is going to be a very large number of classes, நிறைய classes யூஸ் பண்ணுறப்போ ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும், because this is a simple example-நால we can do it. But if it is going to be a larger project, then it is a problem again, right? That is tightly coupled ன்னு சொன்னல. tightly coupled means ஒரு கிளாஸ் வந்து நம்ம டிபெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க, ஓகேங்களா? ஒரு கிளாஸ் ஏ கிளாஸ் பியை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு. பட் ஆஃப்டர் சம் டைம் என்ன ஆகுதுன்னு கிளாஸ் பிஏ வேண்டாம், ஸோ ஐ நீட் அ கிளாஸ் சி, ஓகேங்களா? தென் தட் வில் பி அ ப்ராப்ளம், ரைட்? ஸோ இந்த டைட்லி கப்பிள்டு இல்லாமல் லூஸ்லி கப்பிள்டு எப்படி பிளான் பண்ணலாம்? So for example, reusability of a specific class, okay, becomes an issue with traditional approach. Tightly coupled நம்மளுக்கு ப்ராப்ளமாக இருக்கும். But reusing of classes can be achieved only if they are loosely coupled with each other, ஓகேங்களா? ஸோ இந்த ஸ்ப்ரிங் ஃப்ரேம்ஒர்க்ஸில் we can do it. And one more thing, ஸோ இதை எப்படி வந்து நம்ம இது பண்ண முடியும்னா, we can inject the required functionality into the code. So but normally வந்து the typical way we can say, we need to create a simple Java beans and write them and let the container manages them, ஓகேங்களா? this is a typical way, right? ஒரு simple Java bean create பண்ணுறோம், create பண்ணிவிட்டு என்ன ஆகுது? ஸோ அது வந்து நம்ம wire பண்ணுறோம், wire with a container will be managing it, clear? So Spring provides two interfaces, ஓகேங்களா? ரெண்டு interfaces provide பண்ணுது. ஒரே 1 minute-மா. ஓகேம்மா. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இன்டர்ஃபேஸஸ் இருக்குது. தட் இஸ் அபவுட் ஐஓசி. ஐஓசி கான்செப்டில் தட் இஸ் ஸ்ப்ரிங் என்ன வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுது அப்படின்னா, டூ இன்டர்ஃபேஸஸ் டு ஆக்ட் ஆஸ் அ கண்டெய்னர். டு ஆக்ட் ஆஸ் அ கண்டெய்னர் we need two interfaces. நேற்று நம்ம பார்த்துருந்தோம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஒன் இஸ் பீன் ஃபேக்ட்ரி. Okay, one is bean factory, the another one is application context. Okay, so bean factory and another one is application context. So what is this both? So bean factory வந்து just initiates and configure the bean, ஓகேங்களா? ஸோ இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, இந்த bean factoryன்றது வந்து it will initiate and configure beans. Okay, wow. So it initiates and configure the beans. Then next to what is application context. So application context also does that. So அதுவும் என்ன பண்ணணும்னா initiate பண்ணோம், configure பண்ணோம் beans. But the special features, so என்ன special features அப்படின்னா, it provides more supporting infrastructures than enables a lot of enterprises specific features. என்னென்ன specific features வந்து நமக்கு enable பண்ணி கொடுக்கும் அப்படின்னா, AOP. What is called AOP? AOP means aspect oriented programming
and transactions is possible in this application context. Okay, so that's it is better to use application context. So இதுதான் நம்ம we have to use this. So this is very important. ஓகேங்களா, இதுதான் நம்ம பெட்டராக யூஸ் பண்ணோம் because of this AOP, aspect oriented programming. அந்த கான்செப்ட்னால we can go with this application context instead of a bean factory. So now what is bean factory? So bean factoryக்கு வந்து என்ன பர்டிகுலர் கண்டெய்னர் தேவை அப்படின்னா, ஸோ எக்ஸாம்பிள் இதை என்னோட ரூட் எடுத்துக்கலாம், ரூட் கண்டெய்னர். இந்த ரூட் கண்டெய்னரில் நிறைய கண்டெய்னர்ஸ் இருக்கும். அதில் வந்து எனக்கு பீன் ஃபேக்ட்ரி நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா org.spring framework dot beans dot bean factory. Okay, so this is the one. So இது என்ன பண்ணோம்னா, it loads all the beans and provides a dependency injection to the enterprises application. ஓகேங்களா, so that is the process. so இந்த கண்டெய்னர், அதாவது இது வந்து ரூட் கண்டெய்னரு. ஸோ இந்த ரூட் கண்டெய்னரில் வந்து இந்த பர்டிகுலர் கண்டெய்னர் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுவீங்க for what? For the bean factory. Clear? This is the first point. And இது என்ன பண்ணோன்னா, this loads a bean. ஸோ நம்ம அந்த ஒரு ஃபைல் ஒன்று வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அந்த ஃபைலை நம்ம இதை ஆட் பண்ணிவிட்டு we were working on it. So that is the, so what is the process of it? The process it loads the bean. So bean வந்து நம்மளுக்கு load பண்ணும் and provides the dependency injection to the enterprises application. So the first and second point வந்து it provides a dependency injection to the enterprise application. Okay, so this is the main idea about. Now we are talking about what? Bean factory அப்படின்ற interface பற்றி நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம். ஓகேங்களா, so this is the first point. So root containerலேருந்து we'll be getting org spring framework, bean factory, and then it loads a bean and provides dependency injection to the enterprises application. Enterprises applicationக்கு வந்து dependency injection வந்து provide பண்ணும். ஓகேவா, that is the main part of this one. And next is one of the most popularly used implementation for this bean factory is XML bean factory. Okay, so that is the kind of object we can say takes a XML configuration metadata to create a fully configured application. Clear? So this is the one. So அது எப்படி நம்ம கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னா, ஸோ அது வந்து நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ணுறது இல்லை. ஸோ வில் skip it off. Clear? So now we can move on to the other very important point that is called as dependencies injection with Spring. So how it is possible? ஸோ எப்படி வந்து dependency injectionனா என்ன, அது எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ இது வந்து ஒரு டிசைன், டிஐன்றது என்னதுன்னா ஒரு டிசைனு principle in this core Spring framework. இது நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும், ரைட்டா? ஸோ இது எதுக்காகனா, it helps you to avoid writing the unnecessary creation and lookup code in your application. ஓகேங்களா, so this will avoid unnecessary creation and lookup code. Lookup code in your application. So for example, ஒரு class A ன்னு எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா, it requires a class B's functionalities. class B ஓட functionalities வந்து அதுக்கு தேவைப்படுது. ஓகே,
So it's looking for a functionality. Okay, so the look pattern. So we do not have to write a number of lines of a code to create an instance of a class B to use this method. So இதில் இருக்கக்கூடிய மெத்தடை இந்த class B ஓட மெத்தட் நான் இங்கே யூஸ் பண்ணோன்னா I don't want to write a lengthy code. ஒரு lengthy code நான் எழுத தேவையில்ல. That is to create an object. So object base பண்ணி தான் நம்மளோட அதோட மெத்தட்ஸை நம்ம கெட் பண்ண முடியும், ரைட்டா? So this is a usual thing. So we don't want to do that. So instead of that, here in Spring Framework, using a dependency injection, injects the object of B into the class A during the runtime. So runtime la enna pannidom appadina the original process of this is a traditional method. ஓகேங்களா, இது வந்து ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடு. ஒரு கிளாஸ் ஏ ஒரு கிளாஸ் பிக்கு வேணும்னா டெஃபினட்டாக அதோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டி கெட் பண்ணோன்னா we need the object, ரைட்டா? But if it is going to be this one, that is dependency injection நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, so the process is going to be different. என்ன ஆகும்? So the object B into a C க்கு move ஆகும், that is class A க்கு move ஆகும் during the runtime. ஓகேங்களா? ஸோ இதுக்கு நம்ம எந்த இதுவுமே நம்ம எழுத தேவையில்லை. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு மூவ் ஆகிடும். ஸோ ஸ்ப்ரிங் யூசஸ் அ இன்வர்ஷன் control to satisfy the dependency between the object. Okay, so and this class A has a dependencies to class B if a class uses a class B as a variable. Okay, so this is how it is working. That is main of dependency injection. So இதில் வந்து நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு இல்லையா? செட்டர், கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் அண்ட் மெத்தட் that is injection. So we can see a very simple example how we can work with this dependency injection. So let's see that. So let me create one Maven project. Package name com.java edunet, or we can give it as spring.edunet tsp. Okay, and then what is the application name? The application name hello world spring is my application name. So add பண்ணியாச்சு. ஸோ நமக்கு இங்கே ரெடியாக இருக்குது ப்ரோக்ராம். ஓகே, ஸோ த நெக்ஸ்ட் இஸ், ஸோ ஃபர்ஸ்ட் we need to create a class, ரைட்டா? ஸோ எங்கே கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணணும்? அண்டர் திஸ் src மெயின். ஸோ src மெயினில் ஒரு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு பேக்கேஜ் நான் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன். பேக்கேஜ் நேம் let me give it as com.spring.edunet tsp. hello bean. Then test. So hello bean.java. So inside this, so sorry, in the file. ஓகேங்களா? ஸோ ஹலோ பீன் டாவால் த சேம் ப்ராசஸ் நம்ம ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம்பிளில் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா? அதே தான். ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு ப்ரைவேட் இது க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ப்ரைவேட் ஸ்ட்ரிங் மெசேஜ். ஓகே, ஸோ ப்ரைவேட் ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையோ. ஸோ மீன்ஸ் என்னோட ஒரு கிளாஸ்க்குள்ளே தான் என்னால் இது பண்ணிக்க முடியும், ரைட்டா? அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பப்ளிக் வாய்ட் செட் மெசேஜ் ஆஃப் string message. So this dot message is equals to message.
ஓகேங்களா. ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு மெசேஜ் பிரிண்ட் ஆகணும். ஸோ இந்த ஹலோ பீன் ஜாவா ஸோ என்ன மெத்தட் ரைட் பண்ணியிருக்கோம்னா நம்ம செட்டர் மெத்தட் வந்து டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் ஃபார் த ப்ராப்பர்ட்டி மெசேஜ் தட் இஸ் அ ப்ரிமிட்டிவ். ஓகேங்களா, ப்ரிமிட்டிவ் தானே அது. அண்ட் ஸ்ப்ரிங் கண்டெய்னர் வில் இன்ஜெக்ட் த வேல்யூ இன் த ப்ராப்பர்ட்டி அட் ரன் டைம். ஸோ ரன் டைமில் நம்மளுக்கு இன்ஜெக்ட் பண்ணும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் a setter method. Okay, using a setter method we have done this. So next is create a spring bean configuration file. So spring bean configuration file example we need to create it in the that is the resource, right? So right click, go here and create others. So XML file you can create it. spring.xml அப்படின்னா ஒரு ஃபைல் நேம் கொடுத்துக்கிறேன். ஓகேங்களா. ஸோ இதுலேயே சேம் திங் நம்ம அந்த ஸ்கீமா எடுத்துக்கலாம். வேர் இஸ் தட் ஸ்கீமா? ஸோ இதில் பீன் டெஃபினிஷன்ஸ், பீன். ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம எதுவும் ஐடி எதுவும் க்ரியேட் பண்ணல. ஸோ வில் லீவ் இட் ஆஸ் இட் இஸ். ஸோ ஒரு ஐடி ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிடலாம். ஓகேங்களா. ஸோ பீன்ஸில் வந்து ஃபஸ்ட்டு அந்த பீனில் ஐம் ஜஸ்ட் க்ரியேட்டிங் ஐடி. ஸோ ஐடி இஸ் ஈக்குவல் டு லெட்ஸ் கன்சிடர் ஐடி 1 அப்படின்னு எடுத்தாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸு. ஸோ வாட் இஸ் த பாத் ஆஃப் திஸ் கிளாஸ்? கிளாஸ் இஸ் கோயிங் டு பி com dot spring dot edunet tsp. Okay, and dot the file name. So what is the file name? Hello bean is the file name. So அதில் தான் நம்மளோட ஒரிஜினல் கோடு இருக்கு, ரைட்டா. நெக்ஸ்ட்டு வந்து ப்ராப்பர்ட்டி. ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டி பி தட் இஸ் இது வந்து பீனோட ஐடி கெட் பீனு. அண்ட் தென் ப்ராப்பர்ட்டியில் யூ கேன் கிவ் அ நேம். ஸோ வாட் இஸ் அ நேம்? அந்த வேரியபிளோட நேம் என்னென்ன கொடுத்துருக்கோம்? தட் இஸ் மெசேஜ், ரைட். ஸோ அது வந்து நம்ம என்ன கொடுத்துடலாம். ப்ராப்பர்ட்டி நேம் இஸ் மெசேஜ் அண்ட் தென் the value. So என்ன வேல்யூ கொடுக்க போறீங்க? So welcome okay. So that's all. இது வந்து actually self closing tag, so I don't want this property. Okay, so that's all. So here in this id attribute the bean element is used to specify the bean name. bean oda name namakku mention பண்ணிருக்கு. And the class attribute இருக்கு இல்லையா, class attribute வந்து it is used to specify the fully qualified class name of the bean. Then the property element within the bean element குள்ள specify பண்றோம். It is used to inject property value. ஒரு property value நம்ம inject பண்றோம் via the setter injection. So எது மூலமா நம்ம எது பண்றோம்னா using this setter injection மூலமா we are just passing this value. Clear? And the name that is name attribute it represents the bean attribute. So bean oda attribute நமக்கு refer பண்ணுது. And next is the value attribute specifies the corresponding property value. Property element என்றது within the bean element is used to inject the property value via the setter injection மூலமா நமக்கு பாஸ் ஆகும். Okay, so just to understand the process alone. So next வந்து we can create one more class. Let's say I can create this test class. So already we have created, right? So இந்த test classக்கு ஒரு simple code. இந்த classல தான் நீங்க main part எழுத போறீங்க. So let's see how we can do that. Okay, and then we can give the resource or yes.
this is equal to res and new எங்கள் application context யூஸ் பண்ணாமல் நான் resource யூஸ் பண்ணுறேன் and then class path resource. What is the file name? File name I have given as spring.xml file. XML bean factory. So again that is the another interface. Bean factory வச்சு நம்ம இது பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இதில் வந்து நான் res அப்படின்ற that is அதோட ஐடி ஒன்று கொடுக்குறேன் and then ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணணும். ஸோ ஆப்ஜெக்ட் obj factory. ஸோ இந்த இடத்துல I'm going to use a get bean. ஓகேங்களா? பட் நீங்கள் அப்ளிகேஷன் கான்டெக்ட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா டேரெக்டாக அப்ளிகேஷன் கான்டெக்ட்ஸில் கான்டெக்ஸ்ட்ன்ற அந்த ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணிவிட்டு then you will be giving a get beans. But இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா the process is going to be little bit harder, okay, when you compare with the application context. ஸோ இங்கே வந்து ஐடி என்னன்னு கொடுத்துருந்தோம் xml.file sorry spring.xml file. ஸோ அதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். and then next is what is the class name? hello bean. An object name is equals to and then hello bean object. Okay, and you can call the method. ஸோ இது வந்து பீன் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறது. ஓகேங்களா? நீங்கள் அப்ளிகேஷன் கான்டெக்ட்ஸ் வச்சு நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் we can import org.spring framework. ஸோ இது ப்ராப்பரானது செட் பண்ணணும். டிபெண்டன்சிஸும் நம்ம ஆட் பண்ணலாம். ஸோ ஆக்சுவலி என்னென்னா நீங்கள் டைப் பண்ணுறப்பே யூ வில் பி கெட்டிங் இட், பட் நாட் கெட்டிங். ஸோ தட்ஸ் வை ஐம் ஜஸ்ட் டைப்பிங் இட் ஆஃப். ஓகேங்களா? ஸோ இது எல்லாமே ஒரு தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் தட் இஸ் வேல்யூ இருக்குது. இது எதுக்கு ஆட் பண்ணியிருக்கோன்ட்டு ஒரு நிமிஷம். ஸோ என்னென்ன இது இருக்கோ பீன் ஃபேக்ட்ரியா, பீன் ஃபேக்ட்ரி ஸ்ப்ரிங் ஃப்ரேம் ஒர்க், so we can add the same thing which is here. For example,
ஸோ கெட் பீனில் ஒரு எரர் காட்டுது. Okay, so now we can run this file, run as Java application. So now you can see welcome to Spring session. Clear amma? So everyone, any doubts as of now? Any doubts irukka students? நான் புரிஞ்சிச்சா புரியலையா? ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் த இன்டர்ஃபேஸ் ஆஃப், நான் 2 இன்டர்ஃபேஸ் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா? ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் வந்து பீன் ஃபேக்ட்ரிக்கு நம்ம இப்போ பார்த்துருக்கோம். ஆல்ரெடி அப்ளிகேஷன் கான்டெக்ட்ஸ்க்கு ஒரு தட் இஸ் இன்டர்ஃபேஸ் வச்சு நம்ம பார்த்தோம். தீஸ் ஆர் த வெரி இம்பார்ட்டன்ட் 2 எக்ஸாம்பிள். அண்ட் ப்ரீவியஸ் எஸ்டர்டே கிளாஸில் வந்து நான் கன்ஸ்ட்ரக்டர் அண்ட் த செட்டர் இன்ஜெக்ஷன் ஒன்று அண்ட் தென் மெத்தட் இன்ஜெக்ஷன் பார்த்தோம். ஸோ அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்துலாம். இது வரைக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கா? அது மட்டும் எனக்கு கொஞ்சம் எனக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள். ஷுட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆர் நாட்? ஓகே, ஒன்லி 2 thumbs up. ரிமைனிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஓகேம்மா. ஸோ புரியலனாலும் ப்ளீஸ் கேளுங்க. எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ப்ரிங்கில் இல்லை அப்படின்னா ஜேஎஸ்பி சர்வ்லெட்ஸில் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஒரு அப்ளிகேஷன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணணும் டெஃபினட்டாக. ஸோ யூ ஷுட் நாட் கிவ் மீ அ ஃப்ரண்ட் எண்ட் அப்ளிகேஷன். ஃப்ரண்ட் எண்ட் எனக்கு வேண்டாம், ஓகேங்களா? ஸோ ஜஸ்ட் ட்ரை டு கிரியேட் அ ஃப்ரண்ட் எண்ட் வித் பேக் எண்ட். ஸோ பேக் எண்டோட கனெக்ட் பண்ணுங்கள், ஓகேவா? அண்ட் மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி பை டுமாரோ ஆர் பை டுடே ஆஃப்டர்நூன் ஐ கேன் ஷோ யூ ஹவு டு கனெக்ட் வித் ரியாக்ட் ஜேஎஸ் அண்ட் ஸ்ப்ரிங் பூட், ஓகேங்களா? எஸ் ராகுல்ராஜ். ஸோ ரியாக்ட் ஜேஎஸையும் அண்ட் ஸ்ப்ரிங் பூட்டையும் எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன். ஸோ அந்த கனெக்ஷன் உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா ஸோ யூ கேன் கிரியேட் அப்ளிகேஷன் ஆன் யோர் ஓன் ஹேண்ட், ரைட்? உங்களோட தாட்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம். கிளியராம்மா? ஸோ நவ் ஸோ திஸ் வில் பி லிட்டில் காம்ப்ளிகேட்டட், பட் ஒன்ஸ் நீங்கள் எக்ஸிக்யூட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் யூ, ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் we can see some more examples, that is constructor injections பார்க்கலாம். ஸோ எப்படி வந்து லைக் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் எப்படி பண்ணுறது. நேற்று நான் வந்து வெறுமே தட் இஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத வியூ பண்ணேன். பட் டுடே இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுன்றதை கிளியராக பார்க்கலாம், ஓகேவா? ஸோ இந்த மீன்வெல் நீங்களும் கொஞ்சம் ரெஃபர் பண்ணி பாருங்கள் எது வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு. ஸோ இதை ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ப்ராஜெக்ட்ஸ். ஸோ ஆல்ரெடி நேற்று எம்விசி இதுவும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்த்தாச்சு. பட் இஃப் யூ வாண்ட் an எக்ஸாம்பிள் டு எக்ஸிக்யூட், ஸோ we can also see that. எக்ஸாம்பிள் வேணால் நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ எப்படி ஒர்க் பண்ணுறது ரெக்வஸ்ட் மேப்பிங்கில். பட் நேற்று எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டோம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஸ்ப்ரிங் பூட் போயிடலாமா? நெக்ஸ்ட்டு ஸ்ப்ரிங்ஸ் எல்லாருக்குமே கிளியர் ஆகிடுச்சு ஓரளவு. ஸ்ப்ரிங்கில் என்னென்ன இருக்கும், டிபெண்டன்சினா என்ன, ஐஓசினா என்ன, அதில் என்ன டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ இப்போ வந்து ஸ்ப்ரிங் பூட் பற்றி பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து 10:57 ஆகுது. ஓகே, யூ கேன் கோ ஃபார் 10 minutes ஆஃப் பிரேக். ஓகே, ஸோ வி கேன் ஜாயின் அட் 11:10. ஓகே ஆமா? ஸோ 11:10க்கு நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். Please be in the session, okay?
Okay, ma, so we can start the session. I'm sorry. So I took some 5 more minutes. Yes, we can go with an example for Spring Boot. Let's start with that. Okay, to refresh yourself, we can have one activity now. Okay, let me share my screen. So not this one. So I'll be giving you one task, okay, related to Java. So we are working with this one, right, Spring. So I will give you one exercise now. Write a Java program to perform a basic arithmetic calculation. Okay,
So this is a basic arithmetic calculation. So you guys complete this task. So I'll give you some 5 to 10 minutes of time to complete this. Okay, this is simple Java programming. You can do it on the compiler also. Okay, using a compiler also we can do this. So please complete this task and let me know. Okay students, clear everyone? Yes or no, maybe? Okay, thank you VG for your response. This is a very simple task. Please complete and let me know. Okay, so time is now 11:20. So I'll give you time till 11:30. Please complete it. And if you have any doubts, please let me know.
ஓகேம்மா. ஸோ வி கேன் எஸ், யார் யார் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கீங்க? ஸோ ப்ளீஸ் ஷேர் மீ த ஸ்க்ரீன்ஷாட். அட்லீஸ்ட் ஒரே ஒரு மேனிப்புலேஷன் இருந்தால் போதுமா? டிஸ்பிளே த சம் மட்டும் டிஸ்பிளே பண்ணுற மாதிரி ஜாவா ப்ரோக்ராம் யாராவது கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்களா? ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? Okay, Vijay shared. Okay, fine. But sometimes in the division you will be getting a float value, right? So you can mention that. Otherwise, okay, good.
Okay, fine. So I got only one output. So remaining students என்னமா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? Okay, I got it from Kavi Mallar. Good, Kavi Mallar. Fine. What about the remaining students? Vaishali. Okay, you are getting the input from the user end, right? Okay, great. So only 3 students. Satyapriya. Using a function call you have created. Okay. Okay, ma. Good. Good student. So I think we can move on to the Spring Boot, right? So what is Spring Boot? And if you want, I can also show you the MVC model. What is MVC model and how it is functioning? What is the main advantage? Let's see. Yesterday we have discussed about this Spring MVC. Am I right? So now I hope it is recording. Okay. So now. So as of now, we understood what is Spring, that is what is core Spring and what is the use of it and why we need to use it. And the next thing is, what are the different applications we can create? What is IOC and what is dependency injection? What is the use of it? And two difference of interfaces, that is bean factory and application context. And then if you go to the dependency injection, there we have something called as a the constructor and the setter injection, and the other one is called as a method injection. Okay, so these are the different the example we have gone through. So I hope still this you guys don't have any doubts. I hope we can also see one more example with this dependency injection with the constructor, that is constructor injection. So how we can write the code. So let's see only the functionality, so how we can perform the things. So here we are going to discuss about, in a dependency injection, the first one is called as constructor injection. So let's see what is this and how we can work on with this dependencies, that is injection. So in the dependency injection, we can inject the dependency by the constructor. So we can do it by the constructor. Here a main important thing is where dependencies of classes are injected through the constructor. So that is a main point. Dependencies of classes are injected through its constructor.
Okay, through the constructor, what happened? The dependencies of the classes are injected through its a constructor. Okay, and this is widely used and recommended approach, and this ensure the required dependencies are provided at the time of objects creation. So objects creations appo correct dependencies வந்து create ஆகுதா அப்படின்றது செக் பண்றதுக்கு. So this is the main important rule. So now we can understand. So எல்லாருக்குமே புரிஞ்சிருக்கும் constructor injectionனா டிபெண்டன்சிஸ் கிளாஸஸோ டிபெண்டன்சிஸை வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணணும். எது மூலயமா அப்படின்னா கன்ஸ்ட்ரக்டர் மூலயமா நம்மளுக்கு இன்ஜெக்ட் பண்ணி கொடுக்கும். அண்ட் திஸ் இஸ் மோட்லி தட் இஸ் நம்மளுக்கு எப்போ ரெக்வயர்ட் ஆகும்னா அந்த டிபெண்டன்சிஸ்னால் இஸ் ப்ரொவைடட் அட் த டைம் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேஷன். ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேஷன் அப்போ இந்த ப்ராசஸ் நடக்கும். கிளியரா? ஸோ நவ் வில் கெட் இன் டு த எப்படி இதை நம்ம வந்து க்ரியேட் பண்ணுறது அது பார்க்கலாம். ஸோ we need to use constructor fin argument. Okay, so using this only we can do it a subelement of. So this is going to be a subelement of what? Bean XML file irukku illaya, and the bean file la we need to mention this constructor argument. It is used for the constructor injection. So we can inject it. So நம்ம என்னென்ன இன்ஜெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ ஒன்று வந்து primitive and string based value. Okay, and the second one is dependent object. So what is this dependent object? So it contains the object. And third one and the collection value, it goes on. So இந்த மாதிரி நம்ம இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராசஸில் we can do this. Okay, collection value. So we'll see one examples on based upon this primitive and string based. So now we can get into the Eclipse part. So Eclipse poiter, so we can create one project here. So let me give a project name com.spring. Constructor injection. Artifact is constructor injection. Okay, this is my application name. So I've created. So நம்மளுக்கு இங்கே வந்துருச்சு constructor injection ஒன்று create ஆயிடுச்சு. ஸோ இதில் என்ன நம்ம கொடுக்கணுன்னா, we need to move on to the src main source file. Okay, so main source file போயிடலாம். Right click, new, and let me create one class. So என்ன class அப்படின்னா employee.java, or we can directly give this employee class. Okay, so we are given this employee, and next is we need to create we need to import some details here inside the employee.class file. So employee.class file என்னென்ன நம்ம டீட்டெயில்ஸ் சொல்லியிருந்தோம், we can give a primitive string values and collection values and one more thing, that is a dependent object. ஓகேங்களா? So let me create. So why it is not showing? So I didn't create a package name, right? Okay, fine. So here Peter, so we can also give a package name here. Okay, let's leave it. Let me create a public class, that is, sorry, private integer id. Okay, this is my field, and the another one is private a string name. These are the two fields we have, and then
I'm using a constructor. Just listen, what is constructor? The same name of the class name. Class name in the that is method la irukkudiya and name same irundhuchu appadina, that is going to be what? Our constructor. Clear? So idhula vandu we can add system.out.println. So idhula vandu we can just I'm giving this is the definition of constructor. So next is inside this constructor I'm going to inject the primitive values and string values. So how we can do that? So public, this is a method only, right, to the constructor. So integer d, and then so this dot id is equals to id. This dot name is equals to name. So and then we can assign this to print the value. So adukku enna pannalam, so public that is employee integer id comma string name. I'm going to pass both the things. So this dot id is equal to id and this dot, so idhula normal java code dhaan, okayla. So name, and to print the output, so output print pandradhukku I'm creating one more method, that is void show off. So here we can give id plus and name to be printed. So நம்ம employee java வந்து complete ஆயிடுச்சு. Next வந்து application context இதில் create பண்ணோம். constructor injectionல we will be using a java based, right? So we are here we are going to include one XML file, this constructor argument element. So constructor argument element வந்து அந்த application contextல தான் இருக்கும், and that invokes a constructor. And the parameterized of the constructor like integer and string will be invoked. Adoda values வந்து நம்மளுக்கு invoke ஆகும், ஓகேங்களா. So let me create one file. So நீங்க XML spring னு கொடுத்துக்கலாம், it's your wish. So I'm giving it as application, sorry, ஸ்ப்ரிங்னே கொடுத்துக்கிறேன், ஓகேங்களா. ஒரு ஃபைல் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. ஸோ we can copy the bean, ஓகேங்களா. bean காப்பி பண்ணிடலாம். XML scheme bean. ஓகே. ஸோ இந்த பீன் டெஃபினேஷன்ஸில் மட்டும் நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக என்ன ஆட் பண்ணணும், நம்மளோட சைல்டு, தட் இஸ் பீனோட சைல்டு வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஆர்குமெண்ட்டாக இருக்கணும். ஓகே. ஸோ பீன் ஐடி இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு, ஸோ லெட் மீ கிவ் த ஐடி டு பி லெட்ஸ் சே ன்னு கொடுத்துக்கிறேன், and the class name is equal to, what is the path? Path is going to be employee. Okay. So this is my path. So next one, the constructor argument, the value இங்கே பாஸ் பண்ணலாம். ரெண்டு ஆர்குமெண்ட் இருக்குது. ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டீஜர். ஸோ இன்டீஜருக்கு let me give 10 as a value and type is going to be integer. Okay. Then close this off, and next is, so we are closing this value. So எனக்கு வந்து 10க்கு மட்டும் நம்ம வேல்யூ கொடுத்துருக்கோம், that is for integer. next வந்து I need to create one more file. ஸோ என்ன ஃபைல் நேம் கொடுக்கலாம், ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம்பிள் மாதிரி test.java ஃபைல் நேம் கொடுத்துக்கலாம். ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் மை ஃபைல் test.java ஃபைல். ஸோ இதில்
the same process which we have used, but here we are going to use it with the bean factory. ஓகேங்களா, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா bean factory யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகிறோம். ஸோ லெட் மீ இதில் வந்து மெயின் மெத்தட் is very important. So main equal to new, and then class path resource, what is the file name, spring.xml. okay, and the next is, so resource ko vandu pathinga appadina we need to import some file, so we'll do that later. Okay, and then bean factory is equals to new xml bean factory r. Finally we are going to use the class name. So s is equals to typecasting kaga we are adding this employee, and then factory dot get bean of e, and to show the output show methods are call பண்றோம். ஓகேங்களா, so now we can move on to the pom.xml. so pom.xml இருக்கக்கூடிய dependencies we'll copy here. So now we can move on to this file. So not this one. ஸோ கோர் ஐஓ ஒன்று. ஸோ இதில் ஒன்றும் இல்லாமல் அந்த எண்டில் வச்சுட்டு கண்ட்ரோல் ஸ்பேஸ் கொடுத்தீங்கன்னா ஸ்பேஸ் பட்டன், ஸோ இட் வில் ஷோ யூ தி பாத். ஓகேங்களா, எந்த பாத்தை நீங்கள் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அப்படின்னு காட்டும். ஹியர் ஐ வாண்ட் தி கிளாஸ் பாத் ரிசோர்ஸ். core class path. So I'll just rectify this. X beans. Okay, sorry. So this is going to be what? Bean factory, not X. So beans factory is this one, yes. Okay, so next is XML bean factory. Here I want to import XML bean factory, this one. So இப்போ வந்து class path resource ல so இங்கே மட்டும் okay, we can give this, that's all. ஓகேங்களா, ஸோ அதுக்கு தேவையான டிபெண்டன்சிஸ் எல்லாமே நம்ம ஆட் பண்ணியாச்சு. அண்ட் யூஸிங் திஸ் கெட் பீன் நம்மளுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து spring.xml-லேருந்து நம்மளுக்கு ஃபெச் பண்ணி கொடுக்கும், ரிட்ரைவ் பண்ணி கொடுக்கும் டேட்டாஸை. ஓகேவா, ஸோ நவ் we can run this program. It is showing 0 null as a value. bean get bean வந்து e தான் இருக்கு.
it is showing some error here. Let me check. Resource yes, I think yeah, we got the output. I think so 10 varano. So we try to change this value. Let's check. Here is the file spring.xml. So let me give it as 8. Okay, it is not printing the value. There is some error. So let me check whether I have updated all the things. Spring framework, maybe in the path correct value, class employee path. Let me create one package and then we can do it. com.spring.constructor injection. Let me delete this default one. Okay, so now we can give a path to be what? com.spring.constructor injection /employee. So this is the XML file. So .employee. So now we can try. Using a necessary package வந்து install ஆகல. Okay. Okay ma, so this alone I can tell. So நம்ம இது ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். That is, where is this XML? So இதில் வந்து just copy this
we can try for string try பண்ணி பார்க்கலாம். Let me give so there is something mistake here, so I'll check and let you know. Okay ngla, so this alone I can check and tell you. So concept புரிஞ்சிச்சுலமா constructor ஓடது. so constructor அப்படினா ஒண்ணும் இல்ல, இல்ல வந்து நீங்க constructor argument அப்படிங்கற அந்த child வந்து நீங்க ஆட் பண்ணுவீங்க. ஓகேவா? so that is going to be an example of this constructor injection. ஓகேவா? and அதே மாதிரி setter injections இருக்கு. so setter injection அப்படின்றது using a setter, that is setter method வந்து அதில் ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகேங்களா? so that is called as a setter injection. so வேணும்னா நம்ம இன்னொரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் வேணா பார்க்கலாம். so let's see. Can try one simple example, same example தான். same example but ஒரு சின்ன changes மட்டும் எடுத்துக்கலாம். okay, so privateல string and name கொடுத்துக்கிறேன், and அதே மாதிரி privateல integer age கொடுத்தாச்சு, and next private string country. ஓகேங்களா? இது ஒன்று கொடுத்தாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து that is public இது க்ரியேட் பண்ணோம். கரெக்டாக? that is constructor ஒன்று க்ரியேட் பண்ணோம். ஸோ constructor எப்படி க்ரியேட் பண்ணலாம்? public employee is my class name. ஸோ சின்ன சேஞ்சஸ் மட்டும் பண்ணிக்கலாம். string name and comma integer age comma and finally we have a string country. okay, so inside this I'm going to get the name. so the constructor nala we will be using this keyword, right? so we don't want to create any object, so object create pannama using this keyword we can fetch the details. so this dot age is equal to age and this dot country is equals to country. so public string to string of this is a method to fetch the details. okay, என்ன value return பண்ணனும் அப்படிங்கறத இங்க மென்ஷன் பண்ணனும். so return க்கு I want this to be that is display the employee name is plus the name of that a person and plus and the employee age is, and then we can add age plus, so let me give control F. okay, control shift F கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆர்டரா வந்து அரேஞ்ச் பண்ணும். ஸோ இதில் வந்து plus age க்கு அப்புறம் I'm giving the years lives in, so which country, so country name கொடுக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ இது வரைக்கும் நம்மளோட எம்ப்ளாயியோட டேட்டாஸ் எல்லாமே கொடுத்தாச்சு. இந்த கோடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 அட்ரிபியூட்ஸ் இருக்குது. என்னென்ன அட்ரிபியூட்டு? நேம் ஒன்று, ஏஜ் ஒன்று, கண்ட்ரி ஒன்று. ஸோ ஆல் த 3 attributes are set through the constructor injection. கன்ஸ்ட்ரக்டர் இன்ஜெக்ஷன் மூலயமா தான் நம்ம செட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ டூ ஸ்ட்ரிங் மெத்தட் அப்படின்னா என்னென்னா இந்த கிளாஸில் இருக்கிறது வந்து இட் இஸ் யூஸ் டு டிஸ்பிளே த எம்ப்ளாயி இன்ஃபர்மேஷன். அதுக்காக நம்ம இந்த மெத்தட் கொடுத்துருக்கோம். ஓகேங்களா? இட் இஸ் நாட் அ டிஃபால்ட் மெத்தட். நெக்ஸ்ட்டு we can configure the bean. ஸோ bean எப்படி கான்ஃபிகர் பண்ணலாம்? configure the bean in the configuration XML file. ஸோ the same
that is the bean factory. So idhila vanda we can give the value. Let me instead of giving the type, I'm going to give the value alone. So self closing tags kuduthiralam instead of giving it as a constructor. So this is sensitive, more sensitive. Give India. Okay, so like this I have added some value inside the bean. So next is test class. So text class la vandu pathina everything is okay, but instead of the bean factory I'm going to use a application context to use pannalam. Okay, so the package is this. First create பண்ணோம் இல்லையா group id அது இந்த package. ஸோ நான் இப்போது public class testன்னு create பண்ணிக்கிறேன். ஓகேங்களா, inside this obviously main method நம்ம கொடுக்கணும், ரைட்டா? This is my main package. So let me type main method. So inside this main method I will be using a application context. So this is the another interface, right? So another interface. So context is an object, and then I'm giving a new class path XML application context. Okay, so idhula enna mention pannalam, nammaloda file oda name mention pannalam, that is spring.xml அப்படின்ற இந்த ஃபைலோட நேமை மென்ஷன் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு we need to give the class name, that is employee, and the object is going to be employee is equals to typecasting. I'm using a employee here, and next to that what is the object we have created? So that is going to be context dot, using a get bean I will retrieve the details of the spring.xml, spring bean order configuration details I can fetch it off, right? So I'm giving the employee is the id name. Okay, employee the get bean order id name, and finally again print the value. That's all. So this is done. So now here, so I need a context application application context and support class XML path. Okay, so that's all we are done. So now we can run this program. Give me a minute, it is loading. We'll wait. Run as Java application. So என்ன error காட்டுது? test.java la com.spring.injection test.main. Okay, sorry, in the file name construction instructor Java la 8th line.
One second, let me check the file name properly. Sorry students. com.spring.constructor-injection.employee, correct one only. So why it is then showing an error? Let me close this and open it again. But the process is the same process now. Okay, so you don't want to worry about it. Uh, this is my application, so let me run this application. Or else I can add one more thing here. Instead of giving it in a single go, can do it. It has to print, but what is the error? Let me check. So spring.org, okay. Employee, there is no error at all. Okay, in the afternoon session, I'll just tell you about this. Okay, ma?
So we can move on to the next topic. But the process is similar. Okay, whatever the process we are doing, it is correct only. But there is a simple, error. So I'll tell you how we can resolve this in the evening session. Okay, and there is something called as auto wiring. So we can see an example of auto wiring and how to get the output using auto wiring. So auto wiring is a concept. It allows a property to be auto wired if exactly one bean of the property type exists in the container. ஒரு கண்டெய்னரில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பீன் இருக்குது, அது எக்ஸிட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா in the other word we can say if the bean found with the class as a property type, then the class object will be injected into the property by calling the setter injection or call பண்ணணும். If more than one exists, and fatal exception will be thrown. ஓகேவா? ஸோ மெயினாக என்னென்னா ஒரு 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 பீன் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது, நம்ம ப்ராப்பர்ட்டி டைப் கொடுக்குறோம் இல்லையா, அதோட வேல்யூஸ் அது எல்லாமே. ஸோ அது வந்து எக்ஸிட்ஸ் உங்கள் கண்டெய்னரில் எக்ஸிட்ஸ் ஆகிருக்கும். பட் அது எப்போ நம்மளுக்கு வந்து அந்த பீன் வந்து இதாகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிளாஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு இல்லையா, ஸோ ஒன்ஸ் த கிளாஸ் ஆப்ஜெக்டட் வந்து நமக்கு இன்ஜெக்ட் ஆகுறப்போ தான் அது வந்து நம்மளுக்கு யூஸிங் அ செட்டர் that is property மூலயமா நம்மளுக்கு இன்ஜெக்ட் ஆகும். ஓகேங்களா? ஸோ லெட்ஸ் see one example using this setter injection. So நம்ம ரீசெண்டாக பார்த்தது how to create using a constructor injection. Just try பண்ணுங்க. Maybe என்னோட Eclipseல maybe some issue because the code everything is good. There is some error. பேசாம இதை delete பண்ணிட்டு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். Okay, no worries. I think we have opened this file. Let's check. What is the file name? Okay, so we'll leave it. So the process was the same process now. So now we can create one more application here, the Maven project. So in the Maven project click on next and we can create one application using what? So com.spring.setter injection. Okay, setter injection concept create பண்ணுறோம். So previously பார்த்தது வந்து it's related to that is constructor rejection பற்றி பார்த்தோம், ரைட்டா? So this is setter injection. So and then artifact, the application name I'm giving as setter injection is my application name. Okay, so we have created. So now let's create a file here. So now we have 3 files create panna poren. So what are the files are? So first one the book file and the next one is author file and the remaining is our application file, that is test file, test Java file. Clear? So that's all.
So next is resources la. இந்த resource நம்ம என்ன create பண்ணுவோம், we need to create, so not a class, XML file create பண்ணணும், new and others, and XML file let me give a name to be a spring-config.xml file. Okay, so this is my file name. So in already we have different name கொடுத்திருக்கோம். So now we can get into the book.java. So book.java is a main file to give the values. Okay, என்னென்ன values வேணுமோ அது எல்லாமே நம்ம import பண்ணுவோம். Okay, again let me give let me first create the package name com.jw.spring. Okay, this is my package name and classes are book and then author, so evening class la React.js and இதையும் எப்படி நம்ம execute பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். ஓகேங்களா, so that is my plan for evening session. So book class la வந்து so I'm creating a private 1-minute student. ஓகே, ஸோ இதில் வந்து என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீல்ட்ஸோ அது எல்லாமே கொடுத்துருங்க. பட் கன்ஸ்ட்ரக்டருக்கும் இதுக்கு என்ன டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னா, அங்கே வந்து நீங்கள் கிளாஸ் நேமை வந்து மெத்தட் நேமாக யூஸ் பண்ணி தட் இஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டர் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அதில் ஆட்ரிபியூட்ஸ் வந்து கொடுப்பீங்க. பட் இந்த செட்டர் இன்ஜெக்ஷன்ஸில் வந்து என்ன அப்படின்னா, யூ வில் பி யூஸிங் அ செட் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி வேல்யூஸை செட் பண்ண போவீங்க. ஓகே, ஸோ லெட் மீ கிவ் அ ஸ்ட்ரிங் ISBN and then private string year. Okay, and public that is here I'm using the I'm using the class name and that is author. I'm using that here and the author get author. Okay, so return author. So next is public void set author. So this is setter method. Okay, and setter method we are going to inject it. So author that is data type is going to be author here. Next is this dot author equal to author and to get this value again I need the setter method. So you can mention I want a year. Year display panrom. So later I can also share you some link. Okay, the link use panni நிறைய கோடிங்ஸ் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்ஸாக இருக்கும். ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பாருங்கள். பிகாஸ் திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட்மா. ஸோ உங்களுக்கு நீங்கள் நிறைய எக்ஸிக்யூட் ப்ராக்டிக்கலாக டெய்லியும் அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 to 3 கோட்ஸ் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஈஸிலி. அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் யூ கேன் ஆல்சோ கெட்
job in this same platform. The contract based நிறைய இடத்துல எடுக்கிறாங்க for this spring, so we can also try. And then அதுக்கப்புறமா கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுவாங்க. Okay, return. I just want to return book of ISBN is equals to plus ISBN plus author okay. So now we can move on to the author.java file. So in the file we need to get and set the value. Okay ba? So to get and set the value, so just understand the concept understand பண்ணிக்கோங்க, then you can execute it later. Okay, so string and name. So இதுல வந்து ரெண்டு variables கொடுக்கிறேன், private string address and then public string get name. So I'm going to get the name of that detail. So இங்கே தான் நம்ம எல்லா டீட்டெயில்ஸும் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ அந்த நேம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேம் கிடையாது, இங்கே வந்து ஆத்தரோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். இங்கே ரிட்டர்ன் பண்ணுறது வந்து ஆத்தர் அண்ட் தென் டு செட் த ஆத்தர் டீட்டெயில்ஸ் and get the ISBN and year. Okay, so here we will get the name. So return the name and then public void set name of string name. I'm adding the method. Okay, first எனக்கு name எடுக்கணும், அப்புறம் address எடுக்கணும், and then I'm setting the value for this one. Okay, and public void set address string address. So this dot address ஸோ இதில் பிரிண்ட் பண்ணிடணும் ஃபைனலாக நம்மளோட வேல்யூஸ் எல்லாமே. ஸோ ரிட்டன் ஆத்தர், அவங்க வந்து புக்கோட டீட்டெயில்ஸு, இங்கே வந்து ஆத்தரோட நேமு, அட்ரஸ், அட்ரஸ். Okay, here I need to give this double quote. Okay. And now we can move on to the tested.java. So அதுக்கு முன்னாடி spring config file முடிச்சிடலாம். So we can copy the schema, so first I will write bean. Okay, so there will be a two beans. Okay, என்னென்ன bean இருக்குமா? So ஒன்று வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா author, the another one is a book.
So id is equal to book. So book ஓடது கால் பண்ணணும். So let me give a class path. So class path என்ன இருக்கு? com dot jwt dot spring dot book. Okay, this is for the first one, and again I'm copying this. This is for the second class, author. Okay, so author को நம்ம create பண்ணியாச்சு. So இப்போ நம்ம உள்ள வந்து input values கொடுக்கணும். Using the property we are going to inject the values, right? So property name is equals to ISBN. Next the value is equals to, so let's say spring framework. Self closing tags ஆக கொடுத்துடலாம். Let me copy this and here also put. So here the name, the attribute name is going to be year. And the value, let me give 2024. This place name, address, let me give as a spring, and then the value is, the address is, let's say USA. Okay, so yes, we are done with spring config. So now we can move on to the test Java file. So here is a main method. So main method is imported. So next is, here we are going to use the application context instead of the bean. So application context, and the context is equals to the new keyword of class path XML application context. So what is the file name? Spring -config .xml is a file name. Done. Then using that method we can connect with it. So book. So why we are giving a book? Because in a book itself we can return the or get the value of author. Okay, so book context get bean of book. To print the value, this is here we can give the value to be book. .xml, so we can get it from here. So we can also add the name of this application is sector injection. Okay, and then also you can also give provide this URL. You can copy this.
So G Spring Framework, context and support class, this one. Okay, then here application context. So there I is rectified here. So now we can move on to the book .java. Okay, I'm sorry, I forgot to mention this as a field type. So this is also field type. That's why we didn't mention about author in this text.java file. Clear? So I hope now what is here we have some error. So run this program. Invalid property ISBN of bean class. So tested.java 8th line. The same error which we got it from the constructor initial. The same error. There is one simple mistake. Check once again. So get ISBN and set ISBN is missing in Boot-Java. So we need to set the value, right? So string set ISBN string ISBN empty return. Okay, and then I've got to add public the string get year. So then we have given already a value. Let's try to run this.
Maybe I think here we have some error. So this is for bean factory, I think. So let me check the schema. So let's copy this. Hmm. Okay, ma. So in the afternoon session, I can show you this. Okay. So no issues. So I can show it in the afternoon session.